ইকো সাউন্ডার, এটা হলো ভার্টিক্যাল ফিশ ডিটেক্ট অ্যান্ড ডেপথ মেজারমেন্ট করতে ব্যবহার করা হয়। সোনার হরিজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ফিশ ডিটেকশনে ব্যবহার করা হয়। ইকো রেঞ্জার হরিজন্টাল ফিশ ডিটেকশন। হোয়াইট লাইন ইফেক্ট সেপারেট fish from bottom echoes. Net monitoring system monitor trawl net performance. সোনার কম্পোনেন্ট হচ্ছে TTR, ট্রিপল আর দিয়ে মনে রাখলে চলবে। টি দিয়ে ট্রান্সমিটার, টি দিয়ে ট্রান্সডিউসার, আর দিয়ে রিসিভার, আর দিয়ে রেকর্ডার। পারসেইন প্রিন্সিপাল সারাউন্ড ক্লোজ ক্যাচ ডেপথ স্পিড অফ সাউন্ড multiply by time divided by 2. Sonar and echo sounder detect fish using sound echoes, while purseine and trawling are major commercial fishing method used to catch large quantities of fish efficiently. Trawling, major equipment and facilities of a modern trawler, fish finding equipment, echo sounder, find fish underwater, measures water depth, show seabed topography, echo ranger, detect fish school horizontally, can detect fish on both sides of the vessel, navigation instrument used to determine direction and position, instrument compass, binocular, nautical chart instrument. Purpose: safe navigation, route planning, position determination. Radio and radar equipment: radio, telephone, radio direction finder, radio position finder, radar reflector. Uses: communication, navigation, detecting ship and obstacle, safety at sea. Conveyors and water spray system. Conveyor belt transfer fish from deck to fish hold. Water spray washes fish during transport. Important: save labor, keep fish clean. Refrigeration machinery, freezing equipment, immersion freezer. Fish are frozen in cold brine solution. Temperature -25°C to -30°C. Purpose: preserve fish quality. Cold room temperature -18°C to 20°C. Purpose: store frozen fish. লাইফ সেভিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে আছে লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বায়োস, ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট, মেডিকেল সাপ্লাইজ, এমার্জেন্সি ফুড। পারপাস: ক্রিউ সেফটি, ক্রিউ ফ্যাসিলিটিস, স্লিপিং রুম, ডাইনিং ফ্যাসিলিটিস, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, টয়লেট। Purpose: comfort during long voyages. Type of trawling based on operation. Side trawling net is operated from the side of the vessel. Stern trawling net is operated from the rear of the vessel. Easy memory: side equals side of vessel, stern equal back of vessel. Based on equipment use. Beam trawling characteristic: uses a beam for horizontal opening of the net. Key point: beam keep the net open. Outer trawling characteristic: uses outer door, board keep the net open horizontally. Key point: outer board spread the net. Based on depth of operation. Mid water trawling characteristic: operate between surface and bottom. Uses: mid water trawl net target pelagic fish.
Bottom trawling characteristic: operate on or near the seabed, uses bottom trawl net, target demersal bottom dwelling fish and shrimp. Based on type of net, fish trawler catch finfish, example hilsa, tuna, mackerel. Shrimp trawler purpose catch shrimp and prawn. Based on storage facilities, ice trawler characteristic: store fish in ice, advantage lower cost. Freezer trawler has freezing equipment on board, advantage longer preservation method. Advantage of stern trawling over side trawling: better vessel stability, net is handled from the stern, vessel can move straight during setting and hauling. Easier operation in raw weather, benefit more fishing time, greater crew safety, working area is more stable, less affected by pinching and rolling. Forward deck house provided protection, benefit safer and more comfortable for crew. ট্রলিং আর ট্রোলিংয়ের মধ্যে পার্থক্য: uses a trawl net, uses baited hook or lures. Fish are caught in a net. Trolling এ ডান উইথ এ ট্রলার ভেসেল দিয়ে ট্রলিং করা হয়, নেট দিয়ে ট্রলিং করা হয়, ট্রল নেট ইউজ করা হয়। সুইটেবল ফর লার্জ ক্যাচ, অপারেট ইন মিড ওয়াটার অর বটম ওয়াটার, ব্যাক শেপ নেট ইজ ইউজ। তো ট্রল নেটের ক্ষেত্রে ব্যাক শেপ নেট ইজ ইউজ, অপারেট ইন মিড ওয়াটার অর বটম ওয়াটার, সুইটেবল ফর লার্জ ক্যাচেস, done with a trawler vessel. Are trawling, use baited hook or lures, fish are caught by hook, done with slowly moving vessel, suitable for individual fish, operate near surface water, fishing line and hook are used. Trawling definition হচ্ছে trawling is a fishing method in which baited hook or artificial lures are towed behind a slowly moving boat. Working principle: the boat moves slowly, hook with bait or lures are dragged behind the vessel, fish attack the bait, fish become hooked, the line is hauled in and fish are brought on board. Trawling catches fish with hook, not net. Type of trawling: by operation, side trawling, stern trawling; by equipment, beam trawling, outer trawling; by depth, mid-water trawling, bottom trawling; by net type, fish trawler, shrimp trawler; by storage, ice trawler, freezer trawler. মনে রাখার উপর হচ্ছে ওডেন্স, অপারেশন, ইকুইপমেন্ট, ডেপথ, নেট টাইপ, স্টোরেজ। Advantage of stern trawling over side trawling: better fishing in rough weather, the net is operated from the stern rear of the vessel can move in a straight direction while setting and hauling the net, the vessel can face wind and wave directly, fishing can continue even in raw sea condition, more fishing time, higher catch efficiency, greater safety and comfort. The working area at the stern is more stable, less affected by pinching, up and down movement. The forward deck house store the crew. Advantage: safer working condition, more comfort for crew member. Bottom trawl net. A bottom trawl net is a large bag-shaped net made of synthetic twine that is dragged along the seabed to catch bottom dwelling fish, demersal fish, shrimp, bottom living organism. Part of a bottom trawl net: mouth,
front opening of the net, usually oval shape. Function: allow fish to enter the net. Wing: extension on both sides of the mouth. Function: guide fish toward the center of the net. Body: main part of the net, located between the mouth and cod end. Function: direct fish toward the cod end. Cod end. Definition: the narrow end of the net. Characteristic: a smaller mesh size. Storage: capture fish. Function: collect and retain fish. Splitting: strap. ক্যারেক্টারিস্টিক কড এন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে দ্য ন্যারো এন্ড অফ দ্য নেট, smallest mesh size, store capture fish. Function: collect and retain fish. Splitting: strap. Definition: a strong strap near the cod end. Function: help close and handle the cod end during hauling. বাল রোপ বা বুল রোপ, এটাকে বুল বলা হয়, বা পর্ক লাইন, কালেক্টেড টু দ্য স্প্লিটিং স্ট্রাপ, হেল্প ক্লোজ দ্য কড ইন. হেড লাইন, ফ্লট লাইন অ্যান্ড গ্রাউন্ড লাইন. হেড লাইন, আপার লাইন উইথ ফ্লট, গ্রাউন্ড লাইন, লোয়ার লাইন উইথ ওয়েট. Function: keep the net open vertically. Outer board. Definition: two board attached to the net. Function: keep the net open horizontally during operation. Outer board equal horizontal opening of the trawl net, forward and after gallow. Function: hold the outer board when not in use. Ground cable. Function: connect the outer board to the winch. Independent wire. Connect the trolling cable to the net. Winch. Operation of bottom trawl: release the cod end into water, release the belly, body and mouth, release wing rope, release outer board, maintain vessel speed at about 4 to 6 knots while setting, operate the trawl at 2 to 3 knots, usually 2 to 2.5 hours in Bay of Bengal. Hauling the gear. Gill netting. Gill netting is simple and inexpensive fishing method that use gill net to catch fish. Principle of gill net: a net wall is placed in path of fish. Fish attempt to swim through the mesh. The head passes through, but body cannot. The fish become trapped around the gill or operculum. The fish remain caught in the net. আজকের মতো এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।